Na nonda wata wata ki City Veni Raturala and a radio Mbulando wata San Francisco. Me kochi kenda wata bai. Sereni valu ambulie na matai kine karua ni valu lebu na serengo dabo vina vina kan sa semaroki na nonda bata en singa indai singa lebu toka ibiti bibian rakibinaka toka na ngau dila toka na matani singa dau magatunan raki mai na nonda benua mai ibiti ke baka talenga kina Santa Rosa sa bibian donia talitungango na ngauna ni suka ni zaka sehingga eu te toka wale na vai na 5 miniti nda baga bina ke ni bula bina kada baga bula bura ni bula bina ka New Zealand mai Australia na wasa Pasifika ni we na tu toka lau ni bula bina ka mai Micronesia ni bula bina ka talenga mai Aotearoa bula bina ka mai Australia mai Wagga mai Canberra bula bina ka bula Francis ke moni na kanda na sema tiko mai na be bonu eso na Pasifika merke sa rombo tiko na non da bonu waita merongo merke en tukutuku ke na non da bokan bula nan domo ni bula dua bata en singa lebu en daindai da boka bina ka tiu kin boka lebu en non da sama itika burongo anu itaki tiko ni na bina kana da karto sa bokan bula tali tunga mengo chochi suluka weka bula benaka ya ratu kuna mainin raki binaka saratungango ya data
au sinikila ne be buno taleso ne be bakatale ngakina dola bina lume ke kem do no rongo tiko nadi ma indena rau ne kele ni wanga no bula bina kana tiko mai lo toka na swaya shipping na kena bole ni bolo bolanda be baga yandra tiko en singali wenda indai da be baga bula tiko ni satti bu na non danga una go en sigalo tule bu wenda indai eviti ya kabitiko ni singabo kelulu Santa Rosa en non dai tiko ni kakamburaki kene tiko leoni bengravi ni radio ambulando avata San Francisco County Kenda batamai dai talano ni timini maduata nda rongo da to ngoni bula binaka kami ni boy mai nakalo maduata bula binaka ni bula binaka na wakanda ni rongo tiko melambasa rodona tiko mengu wature kuka binaka bo lebu mena poindi binaka bo lebu na sema tiko mai na singa lebu enda indai tori katinai binaka bo lebu totolo sarmai na tuku ni bokam bula ni tori katinai mai na tukuka en singa lebu enda indai ka tiko mai ni sambula binaka raki binaka tuongo en tukuka ni sa sibitoka nandua ena 5 miniti o yani sibinetini kandua ena 5 miniti mai viti sibitoka nandua ena 5 miniti mai na tukuka ena ekabi ni singabu kelulu daboga bina tio kina bina bolebu na sema tiko mai ke na wandono takina ngau na yazo mai kina ni tukutuku ni torika sana ndondono me sana sibitoka ngona ndua ena 3 miniti mai na tukuka ekabi tiko ni singabu kelulu sinya sana ila tuku tuibalu bina bolebu ambula matagali na tunan raki nraki bina katuongo suba o ebusuya mai busuya na usori bina bolebu na itau keni roro ni wangabuka wataki emele na imawi yandra baga yandra tiko ya ningo na vale nimbula binaka orto talengan na tiko ya ni na bengarabi na lautoka hotel ke emele na imawi
vinaka lebu sa araba yan ratiko mai ngo ratiko na tiko mai ni vinaka nan raki na bebu no ratiko kina anda baka no inde vinaka tiko ene singenda indai na itabi na garaba na beito soyaki ke ina daga ke dengan garaba o chuchulu ka samba di tutalengo na tukuna ni baka sea butu na wava rongo vinaka ni serre ke ina daga tiko veidengo ke nan domo munika mida weka bula vinaka na wakanda ni sa sema raot ko maingo no dai tuku na ngaringo dina tini karua rausa tiko talengango nan dau sema tiko mai ena non dai wasininga una tapa daga ni visa una mati wai ke Reverend Lal Mohammed ai tuku da mbeka na single lebu ndai E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 2131 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli na kinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 31 saibarua. Erto ngarap talangan kenali waka suburi ni nanomu yaya. May nanon to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lote no pukuni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki.
mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vina vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti, and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kena bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira mata tu ngaya salah aku mana cek. Sangat tali nimpera, sangat sarangan nimpera paling lain. In time sarangan mai. So kan kali warga terus tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu bilang. Iyo, o ya sarangana buna, e rau sara, sa tiku na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Na nonda bata kay City Veni Raturla. Mona le sutale mai
Mikeli ke iratou na kambuninda lai kande ona no masara na singa moniti na madho ngango ni tabo di ne karua ni singa ni wakadangi ke na marau karataya mbekin na bulioti e loma isuba ngai kena kinindo na italano ya talano takakina na iliu ni toni besanga na palimendi o enia seru iratu na italano nga ni kambuninda lai kande e nandua tanitale na sere nongombula ko atu bakatangane. Ya, meratu kan tabu lebu kan taindai, na laki terekikina na watu ni baka na nomini yang bakin rau ni korni buli, na wati na kai sarabi na non rataya benangon ni buli, oira na military cadets, meratu kan tabu lebu na singan taindai na kabini oti na baka singalebu. Na baka bina ka baka lebu, toka ni tuba-tuba, mengarabi kemani na rau ya ni korni buli, ni sasanga ya ni kina. Gona ibu kana numingani yang bakin raw e maruta kitiko ena non tabanua or tongo e Santa Rosa en singa boga rawai en ngauna e biti era na maruta katalengakina na wekanda retikongo Santa Rosa San Francisco mai Sacramento kena be bono bole kata era na mai songo ne katini katolu ni singa oya e nambongi rua maingo singa boga rawai en ngauna e ke da singa warong buka tiko e nangau na mai kere mbeleta ni koa na ikatini karua ni singa e nangau na mai witi mbula vina katori katinai o abaka mbula tiko e ni wike muni do tali na muni tuku satangi na maingo au salo loma tu e ni rato mai na lautoka hotel emele na maui ke rato na no na ila vina wale torika ke na duango na baka mbula tiko nga mai baka itau kei o tamai nongu yada Richard mata na bamba kaya tiko nga mai ko yada oralik na momo ya dola bina tamai no guarda ni takine ro mbula bina gatiko no ro ngande tiko ngoi viti bota ke tina yarda bolai lai no ngone angona bolai lai na saba bolai lai talangana ngande bina bolai buna mai sota bina bolai buna be tokani bina bolai buna be wekani ongo na non da bata and the radio mbulan dua bata San Francisco e kauti kenda bata mai
Sendra mbeka nangola ni kivalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita mbeka na itos ni mbula. Kuoni lenga sinui gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera tauna New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Ruwa na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei Kemando viti. And a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singelebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nabingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Me voliam back in do nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. Ini time sarangan mai. So kan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate. Kambani dua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. JJ's Food Shack. E tiku kena kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kay City Beni Rotorala.
suluka na may bota-bota ya. Nimbula naka sabo e rua sanga bulu kabitu na biniti metini karua na ngau na may biti. Na ngau na Ikea Santa Rosa bo e rua sanga bulu kabitu na biniti me lima na kaloko. E ngau na menta sabo rongo mandakina be inay talatala. Reverend Lal Mohammed. E bosa tiko membaleta na taleboni. Sabi baka wele hindi na sarambeka nga Terongo sa mandago. Kila ndo na ka ore de chungo na ba wele. Go. Sabawel takikendo setani nada mungo. Ay do sa ngaluchi. Nada mungo. Telepon may be. Telepon din nga ni telepon kondo di ba singa ni setan sa solibiken. Asenga na gango sa asenga ng bula. Yali nga na telepon. Wow, saya li ng bula. Yakep kaya li chisu. Sindo na ka. Mekuak unya yali ni tu telepon. Benar apa? Telepon nak kaya juga lem telepon. Lagu juga na phone, lagu juga na Facebook, lagu juga lemu nak ka. Ngai bango juga na linga mu zawiri juga bango, zawiri. Lebu ni zawiri na linga mu bango, na nu mau ikut talanga na zawiri juga. Na zawiri telema yo na talatala, na rauta toka na be mama ni tini karuan na singa lebu endai na telepon Tu na kinayanga. Ya rauta lenga ni be boka wele ka be boka dalai. Bula benaka toka sa Sainronro. Sematiko yani go mai Perth, mai Australia, o taiti ko na sera ng buresukuna, o ira ramburesukuna na runon dolo rusabul katolo, kaya bagkasawati, binakabalevo, o ana fata fei, ni mbula kemuni, nanu masar naman nindaw dabeto kaya nandun na pala may batuangka. Ana fata fei, binakabalevo kaya nga may nitotoka na sera, totoka na bingarabi, totoka talaga o kemuni. Wow. Ngayon lomay ani ba sista. O sista ti kongo bula binakatiko. Binakabole buna binumay binakana sema timo di lamani ni bula binaka. Yes, semba di church suluka. O lango sin madalabi o nakatiko se sabarongo seriti ko ngamay en radio bulan do wata San Francisco. Katiko may church suluka, katiko may atatango. Kaya na serebiro to may nabulin ni turanga. Botai talaga biroto na makumbuna no nayada e fomo lima ke raunan rua mo se bola ke opeta lua fomo tolu binakabalebu amani pula binaka amani bina do amani soro koberata buni sue tola binarigi isa na baka singalebu go et kuna tiko mena kanda go na baka singalebu ko na moda ba karakaramboto ato toka saranga boga woti na moda bakar na tumbua we amani soko berata soro ko berata binaka lebu na sema tiko may singa lebu indai nanga indo talaga ni takitaki membaliti ke muni may winay talatala Muhammad binaka lebu na sema tiko may ndar wara kana itukutuku na nonda banua na biasa ibura na itukutuku ningeto kene itukutuku may banua tani na tini karuan na kaloko Nongo talano amembaura membalatana nombe korondogoni Korabina kakatoka wakawach Senika uaratei wawaki Korabina kanikoto Pabolita na senikau e bunga Kay matanggali rosi dau kinam Kenay di binidila tua bunga Rara-rani gito embalabu karara Toto sana na valalianra Valanay turangan niyo bisa sana Turangan niyo bisa nindiyan al-misala Isalay na sopa ng mga una sayang Ganon na mo ngaran raw ka
si tuang koki meyasa soki golo kasoer talwasa isulay na sobang natawang ulaga e nanong mususungi ako pagkabinaka may nanambito huli kay nanambukan kayo to na tuwa na budaka-baka so nanguna niyo daw yang nasigi ay tumburi ang koto naliliwa ang gay rangogan ng damon ni beauty boleh kang eumes eudisa Cini sa kamandanan nonggoy talan tumalan na nai kololoma Sulu taba-taba ka kotelolo ni mode sa mode soma Lima soba ng rosi Ang daw dibi katuan na ngay muagi Milti kawalikina seututanibu Kay baka emimira tua rosi Ela muna nga una na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda baka talau taka boka singi levo taka siapa kaya kapitan ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni boka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na digina me baka na karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, na dio mali Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang nga nirito ulit dilibata kaya na kaya mo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabito ni Agostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya, kinamagat nga ya, salah ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka talaga tundawara. Kuwertong ko. O saya lo wag bengo, pamibinaksa. Iyo. O yasar nga na buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga ka na soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe sarangan kori. Sono ngono santa pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikataw teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa.
en dua tala na tambang vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolu 2 Orange Street, Santa Rosa. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren no te tū beto seaki, erto sa tū wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli. Rao sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni V121 toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talangan ni kena lewa somburi ani nanomu yaya. Mai na nondra to stoa kena nomu mate ni katumba. Nanonda wata ke sitiweni raturala. Ia pinanga poka lepo na patu lepo, kei nandi, ronga ina punga na ka,
rongo talangana daka kay nang gito. Nangabagalebu na siya matiko may na singa lebu enday sa boto kay tini kan 2 minute me tini karua na kaloko may viti na singa lebu ni singa lotu lebu enday ia ena kabi ni bukelulungo da rongo tiu kina en radio bulan 2 bata kau tikenda bata mai San Francisco sa bo tini karua na miniti me 5 na kaloko. Dan nangai warakatok na dau may tambal daga ni bisa ki una isi matiwai bula benakan na zuanga pinakabalebu erto bukan bulat ko maingo may na deba ni dang e kandabu daga balebu nga tu ni masediwa bula pinakachon na tabay katro managakan na go bula re inga re o musote alweni pekau tanawe kanguchona go salolo matali tungayan ia rorongo tiko ngamai en Coconut Point may nambawalu may mbua andi nasara pinakabagalebu chona tabay pinakabagalebu dawalebu na ingay re rongo rebi ronga ugu na matagay inday pinakabagalebu na sematiko may kawarakan itukutuku na non daban wada be say burabura liumay na itukutuku may natambadagan niyo bisa ndona itukutuku mbali tingo mo nangay wili kay ni na tinikarua embale tira na non dangwane kena non rala baga Italia sambali tegabu ni sangay tegabu nga ni matay ni madaw ni katuli ni wasawasa ni buli gona non da bata en radio bulan 2 bata sabo 10 minute me tinikarua na kaloko. Me bakatanginggo sombo elelei nakenang bula au nanong makina na tawasi niyambaki tadaromba nando moni se erika eralandi bonini forro vali di rongo kina nangitana ukalele bulan di non ranggiri ka enembut bongi onggal menela tu panto moni lalile rende tu rau tava romba nando moni se
Ya nanto moni sere nanto moni bakatangi rata romba ko da romba dono ko da romba nga o Italia ya anda bo bina bina kaninda rongo za tiko na da romba. Naomi Whitman bula bina kama ya Avondale. Mai New Zealand bina bo lebu na no moni sama tiko mai en bengarabi en singa ndai. Na bo lebu ni makare tiko en na biau libo di radio bulan dua bata bukan bulan raramba tiko bi kimandona kangu na tiko mai Santa Rosa kima bisa bukan bulan lista tiko ngani bi kemuni Naomi Whitman o Mayberry Complex Sacramento and 24th Street Sacramento ke na kangu o Milingoroya bina bo lebu na nomuni be na numi tiko mai be Milingoroya ndo bukan bulan tale tiko ngabe Irena Temo bula binaka na bingarabi pinaka boka lebu na lewe ni abusa o Banua Tambu mai viti kei na be Banua Tani binaka na oni marama pinaka boka lebu ni kalungat ni andra pinaka boka lebu yo tona taba yo tukuna tuku na no tuku bulare ingare o miau so te sala ko yani wata wike muni rano ni melubata rongo rengo nga mai na Coconut Point mai na Bowalu inga rega rongo rebi ronga miau bagambula tara bagaro rongo na duana ser kautikenda ni kina no rotunga una tabada ni obisa wata ke unai si mate wai Isa malang mai nano busere kale Emba promoli nando momuni Wakanana tutu nanu marawali Kami datu kau dia Kau lesu wike muni Meu borro moda nando muni Nando gumara we bunitu Oya wike muni Kata dragola Mana tele koya Bembau ya betele Kena salatu Kelanga ni rombo kawanga. Tabaga rongo be una mati wai. Na tamadagadangan ni visa songana i bakasala. Membeleta na marda o enda sa tika bubuli tu kene ngori mai viti ke irana lubenda. Na nonrangole korni buli mebu ke ira tikonga. Na singa enda indai. Tabaga nanana tumandangakin. Na itumbu ke inandau ni vesusu. Amba ki leila ye kudu indona kisi ki tongaraba. Dhorubo amba ki lima ye kudu bandona ngone lewa amba ki tolu bulawalu. Ke awan yan rawale ngana buvale ena buku wale ngani kude baka edoria ena kanga rosa raba sai baka wele tune luvenda na talevoni pe membole kende tiku kina lawo itu kuno kwa amba kitini ka walongone gaitarato ndo na talevoni mesaraba me ba Facebook me ba Instagram me ba TikTok Twitter or anything to do with social media ke saba social media ngone na lawo itu kunitigo kwa ya mokila na nona password Kemba suka na lawa ngone using the social media, se ya lendo na ngone, lebuti ko na mispa, nindo ya lendo na ngone, ngone kuniki na gekome vikito, wana sexual offenses and child abuse. Ia keba ka keto reida na buni mbasuki ni lawa ya asenga ni andrabo nano tata, keto na ronyo bebesu.
na kisi ko na ngone leila ye kudhu ya na baki tolu vula walu e tadhina leilinga na telefoni nei de non riba ka wele na nei nau na nei mbumbu ona e wele na rumo na video call 2 weeks ruana madha onon rumbula taka toka mora ona mbula ni via dovi na mbula taka indona vi wetini nobody know about it ke asenga ni mavua wakadha na ngone leo lelongo ke asenga ni kilai ke andange ikinda dalanga sale ngone leo sale mbukete mai sa den resare ni bogrong odona itukutuku na nonda bonua kine be sai burabura na nonda bonua na tiko kina na nrato kawai na obisa bata ke na nonra tu baga be Italia na lubenda na ngaune nondo numero tiko kine kornibuli na bonua ersala ki kunetiko mai kina bina ga lebu una isimati wai mai na tamadaga daga ni obisa bina ga lebu talengan na sematiko mai soloka chochi na ga lebu na binga ngarap sa tiko bina tarbalendo sangandi tiko ha iyo pinakapagalebu rasa na maraw na leo ni anu may adata. Tapos pinakapagalebu miling koroya tiko sar may Half Moon Bay. Pag nini pinakatiko yan nito sa pinakanatakataka kinaitabi na itukutuko pagaleleta tiko yan yung Naomi Whitman may Avondale may New Zealandi. Sa tinikaruan na kaloko. Sa pangandita ka na tambataga niya bisa, di rasa kunya baga lebuti ko na lubenda, na besito eso, ka ralaki baga yang atakakina, na mona liba-liba. Na internet, may rawan ni rapagawele itu kinanggo, nangauna ni buli. Tika busrangan na madawango. Madawango ay tika buyan ni kinanabuli. Baga rita kimayin na ikatuloy ni wasa-wasa ni bulingo, ni singay tika bu. So nangone era salaki kune sarati kune ralaki ngito en besito eso ke inabale era tuki na namona liba karena do bagay nga taka mera baga wele kina merangito toka kina goya kune may lautoka ena mataka ena noa dua na itukutuku era tungay baka utamay ena mona liba na obisa ka ratua laki itu rumah dua na matanggal libale baga ungo ka raidi rekin na nangone era ngai demuri ramai nangone ratiko na loma ni balea balete ni ralengi tu tiko na mona liba go na ngau na ndondo numero tiko kine kornibuli anu ita kini rakawai taka tiko na itumutu menda kawai taka menda kilana pono tiko kina na duvenda era warita ka mai na do bingarabi na ministry ni buli kay na minister ni buli seriran ronro ni sa dondon no mendan rabi retiko baka pinaka na lubenda ke baka rasala ko korni buli menta baka data kan rasaya do ki korni buli katiko mai korni buli me do ni sasuka kan minister dondon menda kila ke baka tawi mate nangone se senga di rauni laki buli na dua na buna etiko ye me boga rita kia ni korni buli girita kia ni buan ngas ni buli girita kia ni buan boga ilesi ni buni bolambeka beira ngas ni buli na korni buli tiko kia na keba kai sa tawi mata ngone ka senga ni rawa ni kibuli me rawa ni matata na be kai baleti koya de senga tiko ni tiko mai korni buli sa kila tiko mai bale ni san biu mai na dua na bonwe lo maya ali tiko kina ngone kana ibuka ni commissioner ni tambadaga ni obisa oliba inriu ni sa tiki ni non dai tabi na besinga mendayan raba na be kain balitir na lubentang go ba mbimbitu ko weekend na itauke era la kiwabo kitu ba be Italia ngone na sona ngauna ni buli sona ngauna sa suka na buli sa oti makawa ngauna ni lesu kibale era se do iriti ko ngone na loma ni tauni ke na be korni lagabaka kaya ondriu ni rasa kere tiko nga kapag mamas weekend na itumbu menda posa beira na lubenta me rawa ni bangangatutaki na nonda yanra bigra kaya talenga ni kisingo ni nonda lai kune tiko may nangone na be bonua ningito na mona liba
e baka reita kana nonda sa sanga tiko ngani kawai na itumbu-tumbu. Da baka wele taka tiko endo na itabi mbimbingo. Ka nonda itabi, baka ndondono menda ngaraba ena bukundra na lubenda. Baka reita kamai na nonda kambani ni Wangabuka na Fiji Airways ka baka mbimbi na kena kornibuli na Fiji Airways Aviation Academy ni sa voliatale na yaya ni buli veira erandau via buli na buka mera buli buka e buli maingo na kena bikini bata kena yaya baka liba ka rawa ni rabuli sarangakina na lubenda na buka takini Wangabuka ia ratiko ngai pale ni buli na ngada taudoko ni benga rabia loma ni Wangabuka sa tiko mai korni buli ka sa rawa ni raboka tobo taka e kea e rawa ni tumberiki na lubenda me reado ba na iba tangende bina kasara ni buka e na bura tikinango ya buka rita kana prime minister city beni rambuka di sa rawa be lubenda ibiti menda susunga ka buka bulidi rani eke e so na paila te binaka ni Wangabuka me rawa ni benga rabia na nonda banua kena be sai bura na korni buli ni buka ngo ni Fiji Airways sa baka buli dirti ko bunga ka baka mbimbi veira na ngone resenga imbi buli mai karabina kata berlaki buli kina korni buli ngo ni satiko na kena yaya tau doko sar kasenga buli tale mai ngo na kena ikuri merawa ni labeta lake na iba tangin dengan deni non rakila kai na daga ni buli kay nabuka ono sanga bulu kalima kina bitu sanga bulu na pasende ni daga ni sarbanua biti rawata tiko mai na Fiji Airways na kambani ni Wangabuka ya sa tiko tale so na ngada ni bengarabi berla kibulida o ira rabina kata merabuli buka na kena korni buli baka rita kamay na iliw ni kambani ngo ni Fiji Airways sa Andre Villion ni sa baka binabina ka baka lebu na bika sa rawat ko maingo meraw ni may baka toro na kitaka na daga ni buka na nonda banua ka baka bimbi veira eran garabi na Fiji Airways sa daytoka na sasangango na buku ni beka sarawata mai kasi tika bu na buli bukango na rua sanga bulu na bana mbaki saoti kasaba kuria talingo na ya sa kaumai kinagito kaya o se kolinisau nanda ui bata bulidi ni no da timileo ya bitu ni sa bogara raiti ko kibeira na ngone buli na mbaki tini kawalu lako sombu kara ngito taka na biloni deans na mbakingo merao ni raboka durumi telenga kina sasanga ni non rabangitori me baleta na lewe abitu na non dabano e kayo osea ni ko ya right ko mai kina non ra sota na ngone na mbakitini kawalu lako sombu na deans trophy merao ni laki bagay nga takiani kalaki buli kepo kaya rawata na ibaga tangin dengan devina kaningito sarao ni raboga durumi kina timi ni biti na sota ni World Sevens na sota ni bura kada bagay doriana bemba ki sabaga ruti ke buta lengo ka nanumini na rao ni laki tiga buki na nangone na baka ukoyango ang gito bata keir sambong gaseta toka na sota ni gito le habitu na nonda bura na tika bue na mua ni bulo November ngo kaya doya ni kina December na imatay ni waboki ni sota membaleta na lewe abitu ni bura ka na tika bu may Dubai nangay tete ni kina bebo nua taleso beba kana kena ibu garau rasaba kanu ini binagatiko bunga na ituba ni sota ni gito lewe abitu kan bimbi ebiti pera boka durumiki na so na ngone bou binaka
sa tuweira na iboga tangindingen de nikila ka ke na mangosa ningito mera boga durumia nikina sana wale suita le mai endua non daungito jotamani kina swaya shipping Fiji and Roa ka lewe na toka na dorobongo o tamani ni sa pinakatali na ituba kini nona bula sa roni boga durumi tale mai ngwen dora dorobo nuitaki en non da bonua en sota ningitongo en timinin rua ka sa labiti da keni kina Fiji water flying Fijian semela kilewena era kaya tiko na bagaileslesi ni timinin rua ni kauta tiko mo tamani titombuni nona kila kake na mangosa ningito na raone na mai wakila i kaya balata na timinin rua na embakibou sa embakirua sanga bulu kabitu na dorobongo ka sa sainita kana nona bindina dinati nangito kin Fijian rua me ado basar na embaki katumai na embaki rua na rua sanga bulu kalima Super Rugby Pacific ka bangambauti ni na rawan ito soya tele na nonang gito. Ka ang gito ti komanda may barani se na dorobongo Pro D2 non rasota may ka. Bagarita ki may na itukutuku may nabiya sa iburabura ni non raw be Bosaki na matay rua karaw na tu na binding-dingi may merike bulo November Kamala Harris wata kay Donald Trump ni dua na bebo sa kibina kay rawa bagayador na kena ibo karaunga daw bagayadori karaw duy matataka may kinan isongo-songo baga politiki raw lewena Kamala Harris and the Democrats wata kay Donald Trump may beroto na Republicans dan binding-dingi sa natika buwan ni kalima ni November kata-kata tikongo na kena bebo saki lebu na itukutuku embasi ka kina na non raw bebo saki na kena labeti da kena ibaga tangin dengan denimbula may mereke na baga binakataki ni ken raisau bakaki na nambula baga ilabo na yan rabi baga binaka ni bebo nueso era duru baga be Italia tiko yanikina en dua na iwaselebu ni lewe ni panua karangole mai na be sai burabura merani songoti merani bagambauti ni na rawani binakataki kina na be ngarabi baleta o ira na milioner sa duruti ko eningo kasanga tuna non ribola era na laki bagay ngataka ka bagay bota na be ngarabi kandondo membaleti ranga na lewe ni panua mai merke tiko talenga na be bosaki baleta na iwalu mai Ukraine batake na bagalutu na ulutanga ni bagalutu beira na marama ya sabaga eduriti ko na kena be bosaki ya da reida na non robe talano kasinga yotingo ni ibia nda umagatok na sasanga na marama ka duriti ko maingo na ibuke ni presidendi o Kamala Harris ya enanga ituku na nga ngauna kinanraki dua na ua ni nraki suasua koto ya ni na deba ni non tapanua na ngaunango kapaga bunati ko na langi toka lau deba na non deba embarabi ke na non tapanua na uku na lolo atau ba ngauna na uda bula saratoka na toka lau deba na sona ngauna kala kita tamba na be ngauna taleso me deba na bongi lebu indai na sengani be sau baga lebu nan raki na baga tulolo na sona ngauna tau ba ngauna na uda yan raki mama na be ngauna taleso benga kandabu ke na be bono bole kata na be anu radiri bole kata koto na deba ke biti lebu wili talenga kina na sano lau ke lo mai biti o tabe uni na sano da kaun robe na toka lau ke maduata na deba ke imbua ke na be bono bole kata na kena barabi na bua suba ke no sori serua na mosi na itasiri wata ke na be bono eso na moira na sano tailebu waraita ki mai ni na tau ba ngauna nauda ia na raki mamada na be ngauna taleso
se ua kambula toka na toka lau deba na sona ngau na bora na wasa. Gori kami na turanga kena marama na itukutuku na nonta banua na itukutuku ni raki na itukutuku na besa i bura kena itukutuku ni gito. Na nonda vata ke City Veni Raturala. Singai hosa da e mai toa haunduri da e waso solo me ula I wanga Atoli li au ma munre ni dangi e va me hosa ratu una tua beisa minra isa donu mai E ta koe au nurai e lumi sa nindela ni wainga ma arre oto maya e na toba e va aloloma Saya long saru ilele uele pali nandu irani rosito toa Auto lilita itane me ulai denu inu balamu oba atula weno gubale lebutina sabu sale Aundoro aunduan sengandu atu ba andu ame kalano ale siwina oro merangorongoro Sotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina Suina oro merangorongoro Audenu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina Audenu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina Suai ololo ni lolo mandi mai mambasina Suai ololo ni lolo mandi mai mambasina JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana no to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono life insurance policy? Nakakira ni tutane katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. Ini time sarangan mai. So kan terliwar kata tunda wala. Kau tunggu. Kau saya lawan dia ngopam binasa. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duan kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena I tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yanra na ita. Kita sili katalo mande na Orange Lounge. Maleka.
Gorsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy si pambakau. Gai wai dala tukin nambata. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini baga singelebu, kitu sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau baga singelebu se baga kabi, baro te itu baga mango sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta to identity, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te muteke roro baga lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Na nonda wata, kay City Veni Raturla. Lela seru wakula. Nui taki ni tau makatukonan raki e nanga urango mai viti e wakareita ki mai ni sa via sea buti ko yani na olo ni uda mai suba a ke na be bono wale kata. Ia mai a vata e tau makatunan raki e wakakina na moi rani non ta banu e ratu ko e retu me lalawa ni lume.
Zola bina aswani olo lume maindana rau. Kei ranawe kanda e reti kongo e nandi o nandi ko. Zola bina aporosa la tiana ra. Kei na kini makari tiko ngango maindelai toka wale lebu ena sinu. Bula binaka. Bula re. Miau bula sia. Vilia membalei na yada. Bula bironga mai matai lambase na po inda sa. Taka tiko ngo endua na boka sasanga. Na boka bongi pa ya melia tapi. Saya coba main ngauna non kiti alewa no ngauna usin kila ngauna bagan nona maman dan maramango ke rawani do mandanga na iwalanga uwiratu na yakan eratu basa sangga tikongo na ukisi o lili o eni o tukana o choti bau na bena numitiko eningo o bili binaga bolebu mihitu naira bula benak bakaki no babul nisha ni bula benak na bole kaisa hoy na bole una sema tiko mai na singale wenda indai ndara bugaro rongo talangani dorang ona leka mengo we nai tala lal Muhammad ena nona tuku laud we laud tiko seba we tali takan inda bugaro rongo tiko kina ena ngauna go ena non ngauna ina radio bulan dua bata San Francisco kauti kenda bata mai.
Pinaga bole buna itala no animbara bin domoni nei chale mareau. Boga pinaga bole wadir lolo mana serengo ratu boga pinaga takatiko mai nei lawa nei aporosa la tianara. Pinaga bole buna sema mai. Kabe ni tomuse yang bula benaka ne bula benaka bara bian riko bula benaka nuita keni ratu sara tale tunga mai ora bul nisa wata ke mihitu naira kaise hoi da borong manda ve nei tala lal Muhammad e bosa tiko ko embaleta na soli nikatini e sona ngau nanda taroeni sa kure tunga mai ala la tumbe kana wangani bola na dama bekana buna kilati ko nei tala da borong za mandago abuna uta chunga na ko na tangane ngo alago tu wale tu no ne yau na kaba bura le weekend ngo sa le chunga na da ba le chunga no de yau nge chunga tugun chunga senga nei labo senga man nei labo me soli man na singa tambu me na labo ndo boli yang ko na chunga $9 $10 $5 lago chunga na ngun yang ko na bongket na raw mai be na na soli boso tiao kandi nango o sa sota bo chimai ha ranga nei labo mai na boli angko na ayo na labo me soli ki wana kalo sa sin raw chiko na tais na offering enda tugune chiko dua na katini sin raw chiko boso tiao ngori nondo iyo sanga ni sabo so tirot ko tal ni sabo so tirot ko bina wele buna na munita bian singale buenda indai na tala lal Muhammad bina wele bunda na ngai rongo ji kwetale en dora ngau ni berne zaba nan non da ngau na ni be bo maro takien singale buenda indai bina wele buni bula bina stino tokona bula bina bo bina tokona ka beni tomose dola bina beka bula bina mai Auckland City o stino tokona todo tokaninda vi talano tiko ngabango da bebo marauta kinda rongo sere and da venga rabiti konta kila ni wano no weekend tiko mai o hura en radio umbulando vata e San Francisco baleta ni kauti kenda vata mai e domandai kena kene walangau Esta
mbeka na ngola ni kibanilo te buku ni oso pakadadaka. Sen drakin mbeka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo vina bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singulevu ni lotu levu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non rato specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kaya na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu wali mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kay City Veni Raturala. Kula bena ka veni tomuse, bena bole bena bora rongot ko ni ngore na Howell Road is tuba, na koro turanga mai viti. Bena bole bu abo nangele,
pinagabole talanga ni bang bulat ko may nanduro low na itiko ni buli ni mata ni tu na tambara ni tei mi hitu nira only one thank you kaya tiko mau kabe ni tomu sen raking go ya sawanga ya kandi na kemuni dona ngau nandarunga ilele kai sanga sotinin renre ado ngai lau toka sa tiko saranga o sana raida saranga na etu sawa era sa diriko to mai wai binaga bolebu kabe ni tomuse binaga bolebu talanga na bingarabi anda bale nimbula lebu su ba binaga bolebu ke mendona tambana ni laundry na tambana ni saba ke mendona tambana ni basangka don dau ngule da bi bolebu ya na daga kan dongaraba bulakina na bengarabi na bal nimbula lebu subo rongoda daga ni matani tu sato so ti Kongo mena boga binakataki na bal nimbula lebu suba sa ambala busara sa dende talenga mai e me boga bo ima de sona kenanga ngata ni bota itiko ene ni singa lebu ndenda ne kenna i boga langa ngo ke biliame embale na yada kama ibina abo lebu na rongo sia ti oni sere ya ni sangara bitu ngakina na lewe ni wono wo ite rosunga bulu na miniti men dona kaloko Sina koulani vanua, era kambutu na kena veuluni vanua. Isana ja vato vakavale toloni kaubuda, unisea edede rengai totoka vaka. Ini tu na sere, keren rau mene mene. Don't be a
Ia back in do nungu life insurance policy? Laka kira ni tutane katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarang amai. So kan kali warga tera tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu bilang. Iyo, o ia sarangana buna, rau sara, sa tiku na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan-duanga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oia na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simbang bakau. Gay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sana berata ni baga singalebu. Kito sana gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Indo tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti, and a radio bulando vata San Francisco, may kauti kanta vata mai. Nanonda vata-vata kay sitiweni raturala. Kota
Ai talanoa ni koro tawake na tomba o na tewa virato na dhakauni mana ke uluina viriviri. Bina walevu. Ai talanoa ni vei koro ni talanoa ni vei vanua e soa na bara bina loma ni vanua na loma ni dolo. E ta bara rongo tio kine na vei mata sere era mai valele da tiko ngā weekend non rawa nana. Nu totoka na sere ka tiko mai o abo nangele mai na duru lolo. Bina walevu rudi mata ki na mbose ki kandavu. Mata ki na mbose ki kandavu. Re mbose ni sana. Tamani kai roi. Virato na marama vitadini ni mambula mai didia. E na tulau e rato mai laka e ambasara tikongo e na vale ni litia saurara ke na kiti. Malo walevu. Kami ni boi, sa karuan non darusota ni siga levu endai bula rengo e na kalou e maduata. Sota ni ngara kai nongo retiku ikere. Bonangele, dua na sere, me rato na numitiko kina, na kanda e rato daga tiko e na durolo vinaga walevu, koro makawa, na koro ni vuli teitei, mai na durolo. Vinaga walevu, tamai ase ratu, isa vinaga walevu na vengara, vina mona liba, raoni rongo di sara tiko e na neima mia sana ke de sara. Vinaga walevu, Bina wale una sema tiko mai. Ma reda lalanga besi bula binaka radio bulan dua bata. Namuni kauti kenda bata mai. Bina wale una bengarabi. Totoka ratu tau iyo bina wale bulo. Bina wale bu sabo tongo e walu na miniti men dua na kaloko. Enda raboro rongo talenga kina tamba daga ni visa be una isi mati wai. E nanga rongo de na tukutuku na nonda banua. Na tukutuku ningito na tukutuku na besa iburubura. Kena tukutuku nin raki and radio bulan dua bata San Francisco e kauti kenda bata mai. Ersa vada yani kida kau, ersa vada yani kida kau, koira keda na ngon, koira keda na ngon, ersa vada, ersa vada, ersa vada yani kida kau. Sangkai di tuna mat, sangkai di tuna mat.
Georgina Lendua. Era sabo de ani kita kau kenan rakingo. Asangan indone bo roni dangi koko wati ko nang barabine non da banua di nang ani kay nak may borborana wasa. Sabo ang bulat ko ni be kabe ni tomuse. Naguseki o sione galita e Howell Road. Wata ke na kangu at ko nati ko ni ray sora kay te di rati ko may nakalo may mazuat sambala busar nati ko ya. Enduango kami ni boy kay may wiyaw iyon dua sarangango na kenan rani bo no te di bina bo le sama tiko may na kangu da na bororongo manda kinatambala da kanyo bisa ke una isi matewai erato wa kabata ng bani waka o sei atukuna na waka ne dei na bai ne dei gona ke ni tukutuku Dona kisi ke to alingarava. E to la dorvor to kambatan dona bai ne waka to ba matea na waka. Kadi to kaya no to ke ni waka. Kem do kila ngor no waka. Chikolo iku sen ke bonongo. Kem do kila ni dal la kanto da kaba chikolo sen lewa. Sakadi bena kisi. So me bena kisi o sin kila o asen tu be on list no to kisi. Kango kaber to boys mai. Do kila ni dal. Si anke to sin dal. Ke la ko lo me andur na matay maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo maleto ko na ron to da bali le minute to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale kay loma. Sandu romatay. Pamadala tagana damdo pamate kina buak. Ayaw na luben tui. Nung tutu na tui ni banongo. Aw lewa na buak aw lewa ikoya. O kaya sini kay banongo ko ba wachinga miki. Lako na kina karua. Pamadala tagana dabos pamate kina buak. Kako nungu ratu engone bino na ratu ko ebo sautia. Ayaw na kay bonongo e ulewa. Angaya no kena katolu. Sasi kena leni wabo sa babinaka. Kwani ito basombo. Kakoyo nungu nana nanganen raw nungu ratu. Ayaw basu tura ngay korongo. Kena balambalea na kake de utara. Ewa rindu raw ni bosakina. Nalawa e didi nga no na didi. Law is law. Nyo taraba katawan do dono indone yaya sa kaninomu. Rachachi tu kinangona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito na kinabigyan to yan na singoya na ito yang kay tao bay tuy. Bay liuliu niya busa. Baleta niya warin ni babu lider to. Kaya o turanga mo baka turanga. Turanga warin tukutuku ni koya. Warin dokon toka. Turanga e marro na tamatam bulangi. E marro na yaw ni banua. Na ibabu bulia. Yan ano na dono ngone. May baka bulithi baka dono. En rauti ko nandono ni ngone. E senga nindua na nandono itu kia o koe me lawai koe bate koe. O koe ni dhuri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni dhuri loma ni koro align taka na nandono kina lawa ni koro. Ni dhuru kibali lotu align taka na nandono kina lawa ni lotu. Yo, tasandu siya matikenda nga kina lawa kina bonua e marurui kenda kina. Roto na kambata ng bani buwaka, roto biwa kanibole kasar, ke na ililiw niya busa. Amanimbula na kamba buwaka, wata ke roto na kambata ng bay, yang galay duru, kabilaway, na ililiw niya busa. So, baka na itukutuk kung daw biwa kadalay, biwa ranangone, ninda biya sera katiko biwa, reso na nondan dondon, en tamba na baka banua, ya, nalawa, sa kaya nga nalawa. Anandei koto nga nalawa. Tabaga bina boleh kinatambala ba ni bisan darongo do tiko. Ena besinga men darongo do tiko na itukutuku. Ta sarongo do na itukutuku non tabono na bali baru sereka ningo. Na non la kidemu rima ye sonongon ena madongo. Ena do na bale ni internet mai lautoka. Karayan rabana obisa ni rasala ko kina. Arla uraiki na sonongon. Ona ke sereka tiko en. Ya sandu sikan da tiko bandondo na itumbu-tumbu. Sabi na kana lotu. Songo-songo di turanga na songo-songo ni marama. Kena ibaba koso. Sabi na kaya. Ya na pinakabake boga libusar na non daitabi. Menda kila. Nindondono menda boga dora. Veira na lubenda. Sandu na kaloko. Era alaki boga dia murima ya sona ngoni buli. Enanduan vale
ni ngito takikina na mona liba na internet karala kitiko kina na ngauna ndono mera tiko kina mai koroni buli era bagaita kana tikina ngo na bagaileslesia na tamba blaga ni obisa ni ra ngole tiko yani sa tika buoti na madongo na katolu ni wasa ni buli ya so nango nera sala itu sarango enda be bono ningito takikina na mona liba era tuika en besito ani internet kara laki ibaga wotinga una tukina na ngone ndono merati ko mai korni buli na tikina ngo ya do mai lautoka na mataka na noa en duana itukutuku kaina ki mai kina nin dua vira na obisa ya ngole kya ibaga dorati ko ngana no na itabi ibaga yanra boli na sa ya kaduru masaren ni endo na banua enda ungito takikina na internet na mona liba ya ni reado ya nika rasakune sa reso na ngone erangito tiko na balea era baga nga takatiko na internet kana minister ni buli aseri ranronro ni oira na ngone ngo endondonu merayan rabi baga binaka mai vale ki korni buli keba kai tau imate endo na ngone me senga kina ni lako ibuli ya me tukunia ni korni buli me tukunia ni me madala tiko mai korni buli me senga ni lako ya ni nangone wata ke na buna e senga ni lako ya rao ya nikina berakaku ni mai alitu baga bi Italia nangone na be bonua e so era mai baga wele itu kina dondonu me ratiko e korni buli e kana buke ni tambala ni obisa liba indriu ni na tikina ngo bagareita ki mai kina ni dondonu menda sa yan raba saranga boga binaka na itumbutumbu na be kai baletira na lubenda boga be ken nda senga ni bakila na be kai adu tiko be na lubenda senda bono era la kokina kanira rawa na tikina ngo boga lebu tiko be kenda na itauke anonda beauty ratu na lubenda yo era na kaya sala kibuli na lubengo se ni kila ko ni sanga ni abu korni buler tu sanga tele tunga ni kila nanga sni buli ni asan biu mai bale sa kere tiko menda andra baba bina kana bonu era tiko kina na lubenda ke ina beka era da kaba ni rendono numero tiko mai korni buli sa bolia na no da company ni buka na Fiji Airways Aviation Academy en dua tele na misini ni buli baga mona liba me bukeira na buli baga bimbi beira na marama era bia bulita na buka na wanga buka balete ni leila isar beira na nonda marama era ngoleba na tamba ni bulingo kana prime minister siti beni rombuka ni sa edo telemaingo ruan misini baga mona liba me ngarabi kina na bulingo na flight simulators toto wata baga binakasaranga ni on dambe toke lo mani wanga buka kasabuka tiko na wanga buka na kena ya tau doko kena ngada tau doko tiko na korni bulingo merla ki bulikina wakurietiko na Fiji Airways na nona sasanga me la beta da kena iboga tangin ngende ni bengarabi na tambara ni buka na nona kambani me baletira na wekanda baleta na Fiji Airways boga itabi boga lebusar na non rakau mai kina non da banua na bulangi sar banua na korni buli ni buka ngo mai nandi rasa buli tiko kina ebunga kasa tiko talenga kina na ngangandre bela betila kina iboga tangin dingende yani saya zo mai ngo na kena ya sanuita kini rana baga nga taka boga binaka o ire biango leva na tamba ni bulingo na tamba na ni buka ni Fiji Airways akinangito boga ritaka o se akolini sau na do boga tabulidi ni non da timi lewe abitu ni na kawai taka boga lebuti ko non rangito na ngone na mbakitini kawalu la kosombu kara boga itabi na sota ni Dean's Trophy na mbakingo mera sokomonia ni ke baka real do bana iba tangin ngende binakati na kau abata ke na mangosa sa roni raboga durumi saratiko kin na no da timi lewe abitu
e kai o sea ni sa reiduti kon na mangosa ke na kilaka ave ira na ngone chaba kai ngase sar non rei buki ningito kasan nuitaka ni narawa ni rakauyan merla kisusu enang gitu leo ya bitu ni non da bonua merea do bana ibu katangin dengan de sarevake enang gitu leo ya bitu e dona do robo sangito titiko enanon de timinin rua o Joe Tamani sanga ile sutale maingo me sanga me maingito tale en Fijian rua en ambakibo go Joe Tamani en due nuita ki na itutu ni loose forward o era nandau baka sasa en angito rakabi bagarita ki mai ni satu binakatale na nonambula kasa baga rautungo me la ki ba koko yango me baleta na sota ni ambakibo en Super Rugby Pacific kana baga itabitale ngaki na Fijian rua na dorobongo ngo elagmay na korobangan dadi may lebuka o balaw ka sambau nanumatu may ngito na rakabi merawata sarana ibagatangin dengan dedake ya sati kon dinakin ya sa ngito talenga ina timi ni bonua the Fiji Water Flying Fijians akin na besa iburabura sati kabu na be sabosa ke na be talano be rau na mata ni songo le lebu e rua mai merke karuna tu na be dingi na kalima ni November o Donald Trump mai be retona Republicans wata ke Kamala Harris na ibuke ni presidente na ngaunango ka matataka tiko mai ina Democrats rato wibosaki na e ulutanga le lebu e so membaleta na mbula bagai labo na yan rabi ni ala ni Vanua na nonra buli na ngone kita boga toro bakataki ni we korni buli na yan rabi ni ala ni Vanua watake na yabu ni boga bulewa na dua tale na be tala no bogongo na boga edori na dua na ngauna imuri ni mbera na be dingi na kalima ni singa ni bulo no be ambani ambakingo kinan raki e dona ua ni nraki suasua e koto wakayawayani e nangaunango e sabaka buneti kon na uku ni lolo e na webonu e so ke na tauwanga una na uda ka lio tiko kina na dangi toka lau deba e na webonu tale so e na dei koto kina na matani dangi ngo e na nonda bonua me adaba na bongi lebu en daindai tauwanga una na uda maimbenga kandabu ke na be anu bole kata ena uku na lolo ena sona ngauna ka tauna uda ena bua suba ke na usori korowou serua na mosi na itasiri na dolo ni woliku ke tailebu e sana ora da deba ke imbua na toka lau ke maduata barabi ke da kaunrobe o ka kina o tabeuni na sana o lau ke na sana lo mai viti ke na kena vea tu anu tau ba ngauna na uda na taumbisare na sona ngauna ena kabian daindai ena se ua tiko na wasawasa kana bora ena sona ngauna dei koto na dangi toka lau deba ena nonda banua kambata na mbongi ai koengore ni tukutuku ena nonda banua tabe sai burubura ni tukutuku ningito kenan raki Na nonda vata ke City Veni Raturala. Ungan revalor tuongo me unomuni
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Enda isang lai derekikina na patui baka nomini ang bakin rau ni Kornibuli na ratu kandabu lebu school may London ni Tailebu. Sarai rei derekioti nangaunango era na laki warakatiko na non ra tayambe na ngonibuli may ratu kandabu lebu na cadets. Da nuita ka ni marauta kitiko nan rakibina katiko mbeka. Na sa kay Tailebu ni ada na tulio Tailebu ni singa na singa ndai na boga doritiko kina na kena songo ya eke na boga doritiko kina Santa Rosa na boga na numi talengani ang bakin raw ni Kornibuli na singa boga ruwai katini katolo di September may na 5 na kaloko na kabi kinatini kando na bongi ena bagai doriti ko na Holiday Inn Express and Suite D12 Vituli Mamba na West Stockton Boulevard na Elk Grove, California D15 Vituli Mawalu. Ano itakin na yado ni kina bagai lebu na bula katumai na nomon ni Katalau Masu na isongo-songo lotu ni ANCF na Group 2 o nina songotiko na ikawalu ni singa ni bula Okotoba maingoe na matakadada me bakana kena ibuarau mo nina laiki songo kina na 225 na Pacific Avenue mai Santa Rosa ata boga bina kani ron dangai songo yani kan dangai bitu ni taka ni membaleta na no da boga rau ya na non dai lako ni ngande mendelai reida kasaraba na wanga ka walele maiki na noa ki rana busa manu ongori na irongo ena vale ni songo Na nonda vata kay City Veni Raturla. Let's go! JJ's Food Shack. E tigo ke kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee!
na karitoa sa wadha badina na kendi kanakana. Kay tigo talangana non rato specials and loma ni madhawa. Daw tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Gora na JJ's Food Shack, View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavito sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka kandau drendre na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladayani na nomni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang sumburi ani na nomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabito ni okostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala ko. Kuwertong ko. O sayang ko dengo pamilaksa. Iyo. O yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duandua nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Nanonda vata ke City Veni Raturala.
se Mikeli ke ina kamunin da lai kandera kilati ko nangon le bulio tina singa moniti na itala no ani serengo kilata le tunga na iliu ni mata seren ni kamunin da lai kande na iliu ni toni be sanga ni kua da boga bina ka bole ni aseru ratu ke monina bulio ti bina ka bole puna vinga rabi na singa ni kua marau takitiko na madongo kene tuba e peli abala e na rarama place mai makoi bina ka bole bu amani soro koberata bina ka bole bu mare dalalanga besi e bo rongo saratiko mai serene ke reto na nona ilawa la lama mere madaraya o magra dangini mbua ana teza ke reto na nona ilawa mai serene o kabeni tukuna tunga mai bina na sere ya bo tawo la saratunga ni utinunda ngaunango sanga be suriti tu mai okoe na modanga ngo batake na miti sana ndiba tu mandanga ini sabo kasi nga lebo ngayan ke tu sana ba nga takat tu mandanga ko nga kay bol tu may gorisuba ena sini kel ni basi nang guling-guli nang gulang-gula na lakari na lakara ya zoba no ndanga una kataraba enda sana be bo mo de taki ke me zoba no ndanga una kataraba ngauna batanga ena singan ni matakan ni samode Dendram da kana ngole ni kibal ni lo tere buku ni oso pakadadaka. Sendra kendra kita bekana tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu
nongu vanua. Rua vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California, vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. E senga dina ni kara rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka kanda u dren no te beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nungni voli. Rawa sara. We tartarangayani na telefoni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nungni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwa ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena le waka somburi ani nanomu yaya mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Nongu Chisu Nongu Vanua, Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA, and a radio Bulando Vata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. Talking and laughing as a couple or as a family, and now the phone start to come in. Before only dad and mom have a phone, but now all the children are having their phone, so they can be sitting in a living room for 2-3 hours, nobody talking, because they are talking to their phone, either their work, their games, or the news. No, even for me, sometimes I'll just be sitting there reading my Bible, doing my Bible. Before, when the Bible is on the shelf, I have to go and bring the Bible and then read the Bible because it's big, and then after that you feel out because everybody talking and you're trying to read the Bible and you put it there. But with the phone, just flick up and down, and most of the time I heard the conversation, most of the leadership with Chokatamangi on Monday. Most of them, they asked them this question. Most of them, the leaders that have been interviewed, they try not to bring their work into their home. Most of them that are here, their work remains in their workplace. Because the moment you bring your work, or whatever you do into your home, you are giving also a doorway to the members of a family to also do their own. And the home becomes a house, a place of a transition place of people coming in. And I used to be a very example of that. I used to take files and everything back home. So even when you arrive home, see that everything is done, they have their dinner, and then you sit on the same table and do your work. And I think for a few years now, you bring the file, you bring it back the next morning. I don't really go and work, but the little work that I do is to check anything urgent on the phone. And still now, I try to take files, but I'm still bringing it back, which I felt that I've improved from the person that I was, like what you said, and that feeling of finishing your work, like you have to control it. That takes another willpower for you to say to yourself, no, enough. Because I will just do, the work will never end. The work will never end. We can change the player, but the work will always be there. Because I used to have, it's a good habit for work, but it's a bad habit for family. I used to have this habit, like I cannot leave my desk cluttered. I cannot leave my desk with the work not finished and not done. That used to be my biggest problem. And I'll always leave the office when I know it's done. And it's been like that for years. And that is why, like when I was working at the Pacific Hangar then, I work until midnight or 1 o'clock in the morning. I will not leave until that last letter of complaint is handled, because I was handling the complaints. And all those things, like it's just the way I am. And maybe some people can relate to that. Now I'm training myself. I think I can say that I've achieved something in the sense from my angle. For the last 2 years, that I just leave my office. I can't leave my office with paper, all over my desk.
I have to make sure that this paper, okay, that goes into the pending. I have to organize it, and then I will leave. But recently, I just look at the time, because it's a wall clock right opposite me. I just look at the time. That's it. I leave things as it is. I just off my computer, pick up my bag, and go out. And sometimes people in the office, they will call again. Are you still here or you've gone? And said, I'm gone. That's it. Because if I have to go through the process of, clearing your table, saying your goodbye, through the goodbye, I see you tomorrow. It's like, can you do this? Can you sign this? Oh, I'm waiting for this. And that's another half an hour, 1 hour process. So I've learned, like you just have to find what works and what is more practical for you to be able to tell yourself, okay, my work ends here and this is what I do. And I actually want to ask the director for the company that I work for if I can work from home at least one day in a week. In a week. I asked that in the beginning of this year. I think so far I've never achieved the desire of just working from home 1 day in a week. And I can do other things, like I can be on the phone, I can be on email, but to work from home. So I requested for that 1 day to work from home so I can spend more time with my grandchildren that do not go to school, have time with him, or those that are around him. So yesterday was one of those days that I asked I work from home. It was a good day because it started with the family just having breakfast together. And we're actually wearing the, and I know they are tuning in today. Today we are celebrating the brother and sister's birthday. And thank you, Nate, my daughter-in-law, for designing this T-shirt for the family. And thank you for that initiative. And I like the wording at the back. I really like it, the wordings at the back, just thanking the lives of these two children and acknowledging God for the blessings in having these two children. So they are actually brother and sister, and that's Sonny, which we call Elijah, and Leikayla. Leikayla turns 4 on the 29th of July, while Sonny turned 11 on the 10th of July. So he had actually had his birthday already. We had dinner for the family, but we are just combining them to celebrate it today. And it's going to be from 1 o'clock in the afternoon, just a short one in the afternoon, for their friends just to come together and have their family to come in and join them to celebrate their life. One is 4 and one is 11. And we're actually wearing their T-shirts today, the design today. Beautiful children. And I think Elijah and Nati, you are blessed with your children. They are beautiful. And this morning, very early in the morning, I could hear her footsteps from their room. And then she entered my room. She said, okay, where's everybody? Everybody's sleeping. He said, it's still very early. And on my way to come to this program, she's already dressed. And she said, Nana, I'm ready. And I said, oh, you're not going with me. You have to go back to your mommy and daddy. We'll meet later. The birthday is at 1 o'clock. She's already up and about. And her excitement, I believe her best birthday she can ever have is to have her brother and also her 2 cousins, my daughter's 2 beautiful girls, Hadassah and Samsara. Those are like jewels to Leikayla. If you say, Hadassah and Samsara is coming, or when she sees them, why she feels so elated, so happy, jumping up and down, just seeing her cousins. So today will be a celebration for our family that we just come together, sit down, and have hot dogs and burgers, and just watch our children enjoy today in the afternoon. So those kind of gathering, like, it's sort of like you get the, like you give them the attention that they deserve. And like you just stand back. It's not a church meeting, it's not a family get-together, it's the children. So, like just have them enjoy themselves. Like when we were sharing it, in our tradition, in our culture, if somebody celebrates their first birthday right up to sweet 16, the whole clan will come, and the food that is prepared is for the adults. Make one lobo. But for the children, 1, 2, 3, 4 year old, that does not mean anything. But when you have McDonald's or you come together to a park, that means a lot to them. Because the celebration is tailor-made to their age. But for us, this is why parenting is very, very important. When we celebrate 4-year-old and son 11, for them,
when all the tutus and the boo-boo sit around and they celebrating gathering, to them it doesn't make it. And then they go and do na sulumasiliw do na ngatu may kata-kata tuyani. It doesn't mean anything to them. But if they have their friends and give them a few games here, they have a quiz, quiz, all those small games. To them means a lot. Yeah, they have fun. Yeah, that's why parenting is very important. Yes. Yeah. And we were not taught with parenting. Yeah. So all of these things are some initiative. So we can put together a program relevant for the age of our children. And they will remember, they will love swimming in the pool, going to the beach, or maybe to a park, or maybe to a hall. And all the games and all their children are more important. With the 2-3 hours, it's all about them. Yes. Maybe parents that are tuning in today will say, okay, like they talk about those things because they can, do that or they can organize that. It doesn't have to be a big thing. It can be a little volume of it. Like, what's more practical? Ramadan na koro ni dakando na gito. Rada ka na music chair. Kutako sui. Ele na gito daro ni dakaw, Se vakataw na ba kinibula ra volleyball. So na gito daro ni daka meronga ni ramarotaka na kwa nono chuko na singi sudu pati kena no na tamba. Bale biko ya nakadakatiko ya biko ya. So na ona ni ra Zakatiko na kaya baka bibita nga weekend. Nakaka naman na nga baka bibita nga weekend. Yan ni zakabaya. Hot dogs. Tutok sa tuwera. Dumadang ka ng unsid. Musu-musu na. Tutok sa tuwera. Kaya zakato na kaya na game sila laya. I think it changed the meaning of the party. When we say birthday party, it's about them, not about the adults. Well, happy birthday to Sunny, who we call, and his name is actually Cherenate Elijah Vosayado Vulaono. He's actually named between the parents and Gasilevu. And we have Leikela Katie Miracle Vulaono. Miracle is another story on how she miraculously was born without the disease that was detected earlier in her mom's womb. And that's where the miracle comes in. And the Katie is actually the name combined together of her maternal grandparents. Colinio is the grandfather's name, and Auntie Diama is the grandmother's name. So they combine the two to be KD, and that's the name, the middle name that she's got. It's a combination of both maternal grandparents. And Leikela is the Hawaiian name for Racheli. She's actually named after her paternal grandmother, so her nana. So she's my little yada, and in most ways I see she's just small little yada, my small little yada. Very bossy, very direct, and she doesn't mince her words, and she says it as it is. And sometimes I look at her and say, okay, I see myself in this little girl running around. And never scared of anything. Like, I've shared stories about this little girl of mine, the very youngest granddaughter of ours. And when we travel, we've traveled to New Zealand quite a few times, to Christchurch and to Auckland. And at the airport, she doesn't refrain herself looking at these adults and European there. And we just have to be careful. As most of the time when we're looking for her, she's either talking to this couple or sitting with this couple, talking away. And I said, somebody will take you away. Keep still here. Because she doesn't, she doesn't hold back or fear the fact that she doesn't even know them. She'll go and say, my name is Leikela. Even when we went and we had a little break at the Tabo Club Lounge here at the airport, I think you can remember that morning. We were, seated there, and she was with her parents. And there's a small, thank you, Tambo, Fiji Airways. That Tambo Lounge is very beautiful. You even include the children's playroom. So she was in the playroom. The last I saw her, because when I went to the washroom, I saw her in the playroom. So I came back and I said, okay, she's playing with, some children out there. And we were seated like anybody who will leave the lounge to go out will go past us, because we were seated there. And after a while, then I told my, my husband, is that her? I can hear her voice. And there was this elderly European couple that was behind us.
seated, just across from us. I can hear her voice. So when I look out, it was actually her. And I was looking at her, and I'm trying to look at this too. I stood up and I said, and I'm very sorry to apologize the fact that she just came and created this conversation. She came and said, hi, hello, my name is Lekela. I'm going to New Zealand, and I'm going with my nana, my pa, with my mommy and my daddy. So I'm trying to look at them to say, I'm very sorry. You know, like not only she's invading into their privacy, she just come out from nowhere and start talking to this couple. And as I stood here waiting and trying to signal to her to stop, the lady actually looked and said, don't worry, you know, we have our grandchildren. How old is she? And said, she's 3. And she said, I have grandchildren of her age, but she's very talkative. And I said, I can hear her voice from where we're sitting, and I would like to apologize. Sorry that she's, invading into privacy. I said, no, not at all. We are really interested. So they start, talking. And I have to stand there and wait for their conversation to finish. And you're talking about a 3-year-old. So, like Kayla, happy birthday. And I always tell her, with all your, confidence and thing that you do. Like last night, we had our devotion, and we were having Bible verses for all of us. So, and to end with her, she was actually seated there. And my eldest grandson, Joshua, was standing and said, Joshua, we'll start with you, with your Bible verse, and we'll end with Lekela. So just by saying that, and just as I finished, she spoke up her Bible verse, James 4:10. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. So we all look at each other and said, okay, right. We just mentioned for you to end it, but you want to start it, so we have to change the forum. Yeah, that's her. And I say that I'm really blessed with my grandchildren. I have 7 grandchildren, and I'm really, really blessed with them. I try as much, regardless of how busy I am, to allocate time for them. So yesterday was a good time for Joshua, the eldest one, and for Lekela and Israel, because they have their parents' interview yesterday. So I spent some time with them. And the other time, last Saturday like this, I had a little tiff with my other one, who is in the Northern Division today, playing for his school on the under 18. I try as much to allocate my time amongst my children, and not only then my grandchildren, and to the friends that are actually living with us, Joshua's friends, for Carlos, and as well as Junior. So, just those family time for me, it helped me stay grounded, regardless how busy you are or whatever that you're doing. When you have their presence all the time, it reminds you of your responsibility. And as much as possible, as you say that you were busy, like going this way, but you're reminded to step back and, look back and allow them to walk with you in every, elements and every aspect. Yeah, because our children and even our grandchildren, the time is just ticking very fast. Yeah. The time with them. Yes. Suddenly you notice that they are out of primary school. Yeah. And then, like for Joshua, and then last year we realized he's in year 13 and will be out of secondary school. The time just fly. So when we don't spend the time with our family members, we don't realize how much we missed. Yeah. And because of those absent parents, there are other friends and neighbors. They can become the parents to them. Yeah. Introducing things that they're not supposed to have. Yeah. Because the parents are not. So they get their knowledge and everything from the outside other than from the inside of their home. And that is why, like last time as we spoke about it, we actually picked this up. We can have complete family with the parents staying together, but we don't, because of their work and the church and involvement in the community, it takes them away from this, take away their presence, physical presence from this forum, from this family. And most times, like, we lack the ability to be the voice, to talk to them so they can hear you. And when they do hear you and what you think and what you are counseling them for, when they hear their friends or they are exposed to any other information, at least they have something that can challenge the things that they're hearing outside the home. But when they don't hear anything from home, they are vulnerable to grab that whatever they hear is the truth. So they just take that, and it can be taking drugs, it can be sex, it can be anything else. And they take that there is life because they have never heard from home. You're not allowed to do that. Even their day-to-day character. Yeah. Because the people they are with
also contribute to the character that they will carry. Yeah. And if they are exposed to all this bullying, Yeah. fighting, grouping, Swearing. gossiping, and all these things Rub off. become Yeah. part of their life, even though not taught from home. But because there's no teaching from home, there's no presence of parents from Yeah. home, so they start to go into this kind of lifestyle that's totally different from home. Upbringing. Yeah, even though their parents will say, "Oh, we provide shelter, we provide house, we provide finance," but the growing up, the nurturing, The molding teaching of their them, character. the molding, all these things is missing out. And while they are growing from level to level, they start to engage and they start to copy from their friends. Yeah. And that's why it's very important, the family time together, the devotion. Yeah. The devotion together. And that's one thing that I'm really nailing it to the grandchildren. Like we have had our devotion this week, and one thing that I continue to remind them, the fact that you must, and this goes for the children, for the youth, and this is what I tell my grandchildren, it may work for you, it may not, but one thing that I'm really pushing them, the priorities of their life. I'm telling them, other than them making it their own decision and thinking out themselves. And I've left them to do that, for so long. For this time around, when I see things that are happening and I'm reminding them and I hear and I read the stories and you hear the news of things happening to other children of their same age, I'm beginning to make that decision to tell them to believe that and to work with that. So practically, what I share with them, try and have in your mind, in your heart, the priorities. Like, God. You believe God. You live in this house, you believe God. We teach you about God. You go to church, you know that there is an existence of a supreme power of God. And you cannot deny that, because if I'm not with you, if I'm not physically there, if you're not physically with the family, there is a God that creates you. It's always with you. So whenever you get into trouble, He will help you. Whenever you are indecisive or you are confused, He will help you. So I teach them with their connection and their values in life to know and trust God. So I remind them the priority in your life must be God. Because your nana, your pa, your family cannot be with you all the time. They cannot fix you. They cannot be the helper that you need. But God, He will be with you. And that's one thing that I push them to believe. And have God as a priority. And second, you must have your family. You must have your family in your mind, in your heart. Have your family in your heart. Because when you have your family in your heart, when you're being exposed or being tempted to do other things, the first thing that challenges you, what will my God think? Because you don't see God, you can easily betray Him. But when you feel your family, because you'll go back to your family, you will be challenged to think, if I do this thing, what will happen to my family? Because I love my family. If I do this thing, I love my mom. What will happen to my mom? Will she be happy? So those are the questions that you begin to ask yourself, and which I try to remind them. Before you do anything, think of your family. That becomes the second in your life. Third is your friends. Don't get me wrong. I always tell them, don't get me wrong for you to think that I don't like your friends. No, I like your friends. And even for Joshua, I look after his friends. They stay with us for years. And until today, they're still there. I just say, I love your friends. I like your friends. But whatever they bring to the table to your life, whatever they say to your life, you should not take that as a thing to follow, or it's supreme over and above the things that you hear from home, from your family, and God. Because when you are able to, have that priorities in your life, it defines what you do. And not only for the children, this goes for couple as well. Because kemaka kemrobi watini konga yolomana dina nomuklo or kekusing mandaga nilotu lomana no mata pobale ni kusalomana no mata pobale lomana no watimo iko dala kama go rivira na boni turang se rivira boni marama iko na sila kama no baka sama na la seitumba ina sila kama no baka sama na biwali na kaiko da kabatiko baletiko iko kila na kaiko da kaba ena ba mabotaka na the person that you love. The person that you love. Kebala iko kila na kaiko na the cover na Moses e maboa viko iko kila satiko ilomamo ni kondobona sekolomana. And when you bring that to your heart and your life, wherever you go, that trust is always between you two, regardless. You can be staying in two different countries. Furthest,
But with that trust, because you love your wife, or you love your husband, or you love your children. And you love your family, they become the defining factor for you. Wherever you go, they are always with you, even though you're physically there on your own. But it's like you're carrying your family with you, because in your heart, you have your family. And it will stop you from when they ranka, whatever that you do, to hurt the very family that you love. But when you don't have your family in your heart, when you don't have that priority in your life, then you do whatever you're doing. You are doing exactly what you're doing, because you're only reminded you have a family when you come back home and you say, okay, where's mommy? Where are the children? Oh, where's daddy? Because when you reach home, then you realize, okay, I have a family. But when you're out there, you don't have a family, because it's not in your heart. And that's one thing that I continuously remind my grandchildren, that levels of reminders. And because wherever you go, you will be convicted. You will be reminded. Because I had this conversation with one of my grandson last week. After the games, he just decided to go. Just a phone call to my daughter, or to his aunt, and her phone went off. Because my grandchildren, I always give them this directive. Wherever you go, before you do anything, you must get approval from home. You must tell us where you are. And if you have your phone with you, I will need updates all the time to tell me where you are. Because with everything that is happening, you cannot be oblivious to the fact that you are immune and you are an exemption, that nothing will happen to you. Or because you are the son or the grandson of the pastor, nothing will happen to you. No. Children are children, and everything, even us. When we go to church, or when we actually part of this ministry that we are part of, it doesn't exempt us from extramarital affairs happening in our life. There's no guarantee that that cannot happen. We are humans, and it happens. But there are ways and means that you can do to be proactive, to save your family and save your children. And it goes back to what I was trying to share. So I give that directive to my grandchildren, for them to know that they cannot just up and go and do whatever they want to do. Because of their friends. Yeah, because of their friends. They're living in a house. They are accountable to get that, permission to be able to do that. They are not, even though the world says, when you're 18, you make your own decision, you live your own life. But you are staying in a house. You can't just make your own decision. You haven't had the ability to look after your own self, buy your own food, pay for your own rent. So that independence doesn't come with the age. That freedom comes with the responsibility. With the responsibility. Responsibility. Yeah. So we had a conversation with one, like what I said, we go to church, the issues that are affecting our children and affecting the family. I always remind this in the church that we are part of. Coming to church doesn't save your marriage. Coming to church doesn't save your family. You need to be doers. You need to be doing something to save that. The church label automatically does not save you. It's you making the decision, and you living that life, and you making that impact. And that teaching, I carry that with my grandchildren. So we had a very good conversation last Saturday, because he just up and go. And and I always tell my grandchildren, I'm getting old. I'm not getting any younger to be going around looking for you. I shouldn't be doing that. You should be accountable, responsible enough to tell us where you're going. And I've heard stories about, like from parents who want their children to be prayed over because of rebellious and disobedient. And I know children, you may get to hear this, this family table talk replayed maybe at another time, or maybe listening to us today. Lebron ngona kenda nanu manda sa da mando na bakin bol kenda sa rida ka na kanda ka bira na di tumutumo da mas da tikira do na report bit mendo na marama kerkero ni masay kerto no lubengo tolo no lubengo tangane ertondo vivado ertondo itine na vemba erto vitartar do yamba ki rosang vol do yamba ki tini ka vitu and do yamba ki tini ka ba sage kana maramango sa may takali na taman reto na vulo February yo kaya wakati chuma na message na via vulo June se July sage ka kaya rendini yo kere rongo dengan masalaki na non reto bulo na lubengo na non reto do vivala vivado Adam menangongo sage bakando ni ngono wasa inikina sa buki mendo sa bandukiao going do ni tumbo marama sa takali na non reto ta And these are issues that are actually happening out there. Na daba nga iko da kaba ko iko dorbo ngonela iko varrongo chuguniko. Esenga ni tukuni ni ko daba na bakinimbula me sulivi ko nondonu mo da kaba na itobo kokoa. Bir na no mitubutu se bir na no mutukai se na no mumbu.
it doesn't give you that right. Maybe the world tells you that you have the right, but in the Bible, because he's the creator of the family and the creator of your good self, your goodness come by respecting and honoring your parents. Well, back to what I was saying. So I have a very good sit down with this grandson of mine. And I said, you've always had issues, so you really need to fix it. First, you need to change your attitude and look at your friends around you. That's your first check. Check your friends around you. If you know that they are bad influence or they're coming in and telling you things to do that you're not supposed to do, and you hear your parents, your grandparents, and you hear me telling you, then you should be able to make the decision for yourself. You're old enough to make the decision for yourself. And I have one last night who came in, and that's why I'm really, really blessed with this, grandson. Like, not all of them can be obedient. There's always one who's, they're not all the same. So you just have to know how to handle each and all of them. So I have one last night who came in just before our devotion to say, Nana, I will go after the devotion. I would like to let you know that my friends have invited me. We are going out for movies, and I will go and I will come back. And I said, I trust you that you will go and come back. And please just wait for us to do our devotion. And after our devotion, then we can go. And he said, yeah, it's okay. Because usually when the movie starts, they have this coming attraction and other things that are going. So the real movie, I wouldn't miss it. So even though if I'm going late, it's okay. So we had our devotion last night. And then after the devotion, we were staying around the house. And I still see him, still hanging out. And I said, you're not going. And then he said, no, my friends called. It's moved half an hour, to another time. Not the time that I told you earlier. And I said, okay, that's okay. So last night, that's one thing with me. If I have given approval for my grandchildren to leave the house, the older ones, to go and join their friends, I will not be able to sleep. I will stay there. And I know some of you parents can relate to my story. I will not be able to sleep. I will sit there and wait for them to come home. Not until they enter through the door, then it gives me peace to go and sleep. Then I will lock the door and go to sleep. And even if my children, they have their families already, if they're driving to the west or driving somewhere, or even going in the boat to go to the Northern Division, I will not... Na nonda wata ki City Veni Raturala and a radio Mbulan Dua Wata, San Francisco. Me kochi kenda watabai.